some of the views you have in your statement about this so-called therapeutic intervention and what it means in medicine and in science. We would want you to talk about the issue of management of comorbidity and opportunistic infections. We would want you to talk about the code of conduct breaches, or any, that may have arisen in the treatment in the PATP. And we would want you to tell us some of the violations of the law that may have occurred, and we'd want your opinion on some of the explanations that have been given, such as that the staff of the PATP used to drink the medicine and the impact it had on them, as opposed to that is claimed to have had on victims. And finally, we would want your opinion on why the medical fraternity did not take any steps to address what one may describe as horrendous. Then we would give you an opportunity to make concluding remarks that you think would be helpful as we try to chart a way forward. Are you ready to help us with this long list of issues? Yes, sir. It sounds like a marathon, but I will give it my best shot. Thank you very much. I am certain that you very much equal to the task, and even better. Could you kindly give us your full names, please? My name is Dr.Adama Ahmadou Sallah. Date of birth? I was born the 19th of December, 1948. Dr. Sallah, I am looking in the boot. May we have Wolof interpretation? And so we will proceed with your biographical information as they settle themselves in the booth for Wolof interpretation. And once they're ready, you would allow for Wolof interpretation in between our speeches. Okay. And also to allow at least 3 seconds between speeches so that the speeches would not overlap. Because as they do the transcript of the recording, if speeches overlap, it will be difficult for them to decipher what was being said. Thank you very much for understanding. You said you were born on 19th December 1948. Yes. Gane yangi judu 19 December atum 1948. Yes. And which school did you attend? Ban school nga jange? Well, I started at the afternoon school in Banjul because I started school late. I missed my starting date of school, and I went to that primary school for what it was worth, and then after that telu ma commencé janga lolu motax bima door jang nak dama ko doore ci njangum biccit mi doora dem nak commencé suma primary school. And when we reached standard 4, we sat for this secondary school entrance examination. Bañ tollo ci fi ñoo wax standard 4 ci lañ dem nak jël natum xam-xam nak pour dugga ci secondary school. Then I was pronounced as the only person in my school who passed to go to high school. Ci la ma yàlla wursagal nag ñu yébaane man maay kenn ki nga xam ne rek yàlla wursagal na ma pour ma continuer dem high school. We rejoiced for a week, but for some very strange reason it was changed. ñu xumbel ko nag lu tollu ci bés bu ay waaye nag am na lu xew daal ba mbiri soppeeku.
And only God knows what happened. Yàlla rek xam nak la na xewoon. But I went to Crab Island School. Ci laa dal di dem nag Crab Island School. And fortunately for me, I always remained at the top of my class throughout. Dimbal na man nag jamono ju ci nekk rek man maa jiitu ci classe ba. And when we start for the secondary 4 exam, I scored the highest mark in the country. Biñ jëlee natum xam-xam bi ñoo wax secondary 4 nag man maay ki nga xam ne maa raw ñëpp ci biir réew mi yëpp. And we also did British Royal Society of Arts exams. Am na beneen Several natum subjects xam-xam with flying colors. beneen natum xam-xam boo xam ne nag British beneen natum xam-xam la boo xam ne foofu tam jàll naa fa bu baax a baax. So with that, I was absorbed into St. Augustine's High School. ci lañ ma dal di jël nag dugal ma St. Augustine's High School. I joined them late, but even there, I think I was one of the top students. boobu tamit nag teelu ma leen dama leen dab waaye terewut ba léegi daal maa raw ci taalibe yi fa nekkoon yëpp. As we finished 5th form, I got a scholarship to go to Gränna International High School in Sweden, which was an international boarding school. ci la ma yàlla wërsëgal nag ñu gàddul ma suma jànga ma dem jàngi ci fi ñu wax Gränna International High School ca réewi Sweden. Well, it was ranked as one of the top in Europe at the time and was multilingual. foofu nag moom jàng bu mag la boo xam ne ràññee woon nañ ko lool ci àddina si te nag làkk yu bari lañ fa doon làkk. With teachers from all over Europe, and every language was taught by a teacher to whom the language was indigenous. Is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada, and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada, and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable, and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges starting from $0. On finishing my what they call student examen in Sweden, which is equivalent to A levels. Bima jeexalee nag natum xam-xam bi ñoo wax student exam nga xam ne mu ngi tolloo ak ñun suñu fii li ñoo wax A levels. I got admission into Stockholm University to study physical chemistry. Ci laa dugga nag ci University bu Stockholm ma jàng fa li ñoo wax physical chemistry. And that was in 1970, was it? No, I finished in 1970. That du loolu? Yes. Yes, 70. Yes. And after just 1 year, I gained admission into the Karolinska Institute, which was and still is the leading medical school in Scandinavia. Gannaaw boobu nag ci laa dugg ci beneen jàngu bu ñoo wax Karolinska Institute foofu nag bokk na ci jàngu yi nga xam ne ñoo gën a màgg ca foofu. Can you tell us a little bit more about the Karolinska Institute and its ranking in the world when it comes to the field of medicine? Ndax mun nga ñoo wax Karolinska Lincoln School seen wàllum xam-xam si wàllum jàngale naka la tollu si àdduna bi? Karolinska is a university for life sciences, and it's among the 30 top life sciences university in the world. Karolinska bokk na ci nga xam ne ñoo gën a kowe ci fànn bi ñoo wax life sciences bokk na ci fanweer yi nga xam ne daal ràññee nañ leen bu baax a baax ci bunta boobu. But its medical school waaye bunta la boo xam ne dañ fay jàng mbiri faj. is ranked as one of the top 3 in Europe and one of the top 6 in the world. bokk na ci buñ limee ñetta ci réewi tugal yi moom bokk na ci ñetta yooyu bu fekkee ne nag ci àddina si yëpp la buñ ci compté juróom benn bokk na ci ñooñu.
It ran together with the other 5. Harvard, John Hopkins, Cambridge, Oxford. I think those are the ones that are at the same level. waaye yooyu mu lim nag mooy yi nga xam ne tolloo na ak ñoom ci wàlli maxama comme juróom-benn yi lañ wax yooyu mu lim ñooy juróom-benn yi. The Karolinska Institute is also linked to one of the most prestigious awards in the world. Could you tell us about it? mu ne ndax Karolinska School dafa bokk ci school yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am award ci àdduna bi. Yes, it's the home of the Nobel Prize in Medicine and Physiology. And for those who know the Nobel Prize, this is the most prestigious award in medicine and physiology that every scientist, especially those doing research, are dreaming of getting. waaw bokk na ci li nga xam ne ñoom la ñu ràññee bu baax a baax am taranga yu mag yi ñoo wax Nobel Prize te foofu nekk na béréb boo xam ne tamit ràññee nañ leen bu baax ci ñi nga xam ne ñoo di def ay gëstu ci wàlli paj. And what qualification did you obtain? Karolinska. yow bi nga nekk woon Karolinska ban maxaama nga fa amoon si wàllum jànga. Well, in 1973, I got my Bachelor of Sciences degree. Sciences in Medicine degree, they call it. atum 1973 ci la am nag li nga xam ne mooy Bachelor of Science boobu moom lañ ko ooyee maxaama boobu laa fa amee woon. And by 1976, I acquired my medical doctorate degree. atum 1976 nag ci laa dal di am nag degree bi ñuy wax medical degree ci wàlli paj. Medical doctorate. Yes. My medical doctorate. And both qualifications at the Karolinska. Yes. léegi dafa noonu yokku te bii sa wàllu njànga yëpp si Karolinska nga ko amee. I was the only black man throughout my studies. I'm the first black person to enter that school. waaw loolu nag pugare gu rëy la woon ci man ndaxte man kenn rek maa fa nekkoon doomi nit ku ñuul te man maay njëlbeeni sax nit ku ñuul koo xam ne jàngee na Karolinska Institute. Quite an impressive achievement, Dr. Sallah. But kindly give us a brief rundown of your work history. yéemu na trop si li nga xamante ne loolu nga am si Karolinska School waaye si gàttal nangu wax li nga xamante ne loolu nga def foofu noonu si Karolinska University. foofu nga jaar ci sa wàllu liggéey. Before I do that, let me mention my postgraduate training because that's what qualified me to the work I did subsequently. wala ma wax loolu nag xaaral ma wax gannaaw bu ma graduate ba pare fi ma jaar ndaxte loolu moo ma yóbbu ba fi ma xam ne foofu laa toll. Yes, I did my housemanship in the county hospital in Untitled for 2 years. It was unusual at the time because it was 1 year in most countries. Fun. Where did you do? Untitled in Sweden. It's a county. Okay. And that's where I did my high school too, interestingly. maa ngi defee sama high school foofu ci Jones County ca réewi Sweden. Then after that I embarked on my specialization in pediatrics. gannaaw boobu nag ci laa dal di jël na fi nga xam ne foofu lañ ma war a gën a ràññee ci wàllum pàcc moo di fajum gune yi. And from that was 78 up to 82, I got my Swedish specialist competence in pediatrics, which is equivalent to fellowship here in West Africa or in the UK. atum 1978 ba 1972 nag ba 1982 ci laa am nag beneen maxaama wi nga xam ne mu ngi méngoo ak li ñoo wax fellowship fii ci biir réew mi ci suñ boor yi njëkkee. Dr. Sallah, why did it take so long to have your specialist certificate? Dr. Sallah lu tax mu jël dir lu yàgga balaa nga am sa specialist certificate bi. Well, specialization in Sweden runs anywhere from 4 to 7 years, depending on the specialty. For some specialty, you do the fellowship first, and then you do an additional 2 years. Like if you want to specialize in certain areas of surgery, like neurology, you have to do the specialist training in surgery first, become a fellow, then you do the subspecialty training. But the minimum for specialization in Sweden is 4 years.
pour nga am nag li ñoo wax specialisation mooy béréb boo xam ne dafa nga war a jublu pour sa wàlli faj ca réewi Sweden foog mu jël lu toll ci diiri ñeneenti at ba juróom-ñaari at pare nga dool see toftal nag yeneen yoo xam ne dina dem ba diiri ñaari at loolu moo tax nag waaye lu néew néew daal ñeenti at moom di nga ko ci def. You said in our system here, that is what would earn you the title of a fellow. nga ne fii si suñ système bi fii loolu moo mën a tax ba nga am mahama bu ñoo wax fellow. Could you tell us what it takes to be, for instance, a specialist in, let me just pluck one field from the air, like gynecology, obstetrics? What does it take to become a specialist in that area? waa xaaral ma tànn ci ñaar rek mel ni su fekkee ne yaa ngi bëgg a nekk gynécologue maanaam docteur jigéen ñi ak yeneen bunta yoo xam ne foofu nga bëgg a jublu ci sa wàlli faj lan la laaj pour nga mun koo def fii ci biir réew mi. Well, let me first say I was a member of the Postgraduate Medical Training Council for Pediatrics in the sub-region. xaaral ma wax ne man bokkoon naa ci ñi nga xam ne ci tunda yi nga xam ne fii lañ dëkkee bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon gëstu ci wàlli fajum gune yi. wàllim jàngale ñi nga xam ne am nañ seen njëlbeeni degree ba pare. As you mentioned, first you do the undergraduate, which is 6 years. comme que ni nga ko waxee nag foofu balaa ngaa graduate dina dem diri juróom-benni at. Then you do your housemanship, which we, the local council, has specified to 2 years. nga def beneen bi nga xam ne moo housemanship bi ñoo wax ci sa wàlli liggéey te boobu dafa jël diri ñaari at. Then after that, you embark on your specialist training. First you do the primaries, the primaries exam, which covers the broad range of medicine. And if you pass that, that's a requirement for you to continue with your postgraduate training. bu ko defee nag boo jeexal graduate ba pare nag dafa am beneen boo xam ne yaa ngi koo jël primary exam nattum xam-xam la boobu moom foog nga jël ko pour nga mun a continuer ci li nga xam ne moom nga war a jublu nag ne foofu la sa wàlli liggéey war a ci féete. Then you start as a registrar, that is a doctor undergoing postgraduate training. bu ko defee nag nga nekk registre loolu mooy docteur boo xam ne fi mu nekk ni mu ngi ci wàlli njàng gannaaw bu mu jeexalee graduation am ba pare. Then almost 3 to 4 years, then you sit your exam, which qualifies you for membership. You become a member first of the faculty where you're in. bu ko defee nag diiri ñetta ba ñeenti at jëlaat beneen exam boo xam ne loolu mooy tax nag nga mun a bokk ci faculté bi nga xam ne foofu nga nekk sa jàng. That's what they call part 1. Then after another year or 2, you sit for your part 2. And then if you pass that, you become a fellow. boobu nag benn at laa jël bu ko defee nag nga mooy bi ñoo wax njëlbeeni fànn bi ñaareeli fànn bi nag boobu tam daf laa jël diiri benn at ba ñaari at nga door a ñëw nag nekk li nga xam ne moom la ñoo wax fellow. The whole postgraduate, let's say, runs around 4 or 5 years, but for some people it can take 10 to 15 years, depending on if you pass your exams or not. mu ngi mel ni daal app bi yëpp diir bi yëpp li moo laa war a jël mooy ñeenti at ba juróomi at waaye am na ñoo xam ne nag dina leen jël ba fukki at ak juróom dafa des rek ci ni ngaa jëlee sa nattum xam-xam yi ak ni nga koo jàllee. I can recall Dr. Cisse appeared before this commission a while ago, and he has this title, FRCS, something like that. I think it's Fellow of the Royal Society of Surgeons or something Royal like College that. of Royal Surgeons. College of Surgeons. mu ne su fekkee fàttaliku naa Dr. Cisse jaaroo na fi te wax na comme lu mel ni FRSC loolu moo nekk fellowship title bi. FRCS, Fellow of the Royal College of Surgeons. So what you've just explained is the process that he would have to go through to be able to earn that specialist title. What corresponds to FRCS in the sub-region is you become a fellow of the West African College of Surgeons if you are in a surgical discipline, or you become a fellow of the West African College of Physicians if you are in a discipline of internal medicine like pediatrics, internal medicine and so on. dafa am nag fànn yu ci bari nag pour nga war a nekk li ñoo wax FRCS
dafa am ñaari fànn benn bi bu fekkee ne yaa ngi war a nekk koo xam ne xamee soojon la maanaam ñi nga xam ne ñoo di xotti yaram yi ak yu mel noonu dafa am fànn bu mu féete am na beneen boo xam ne nag ci wàlli yeneen fànni docteur la xëj na nga nekk docteur xale yi wala docteur yi gune yi jigéen ñi ak yu mel noonu boobu tam beneen fànn la. In a sense, the highest titles that one can attain in the area of specialization is to become a fellow. Is that right? Yeah. comme léegi fi mu toll nii li nga nekk di wax mooy bu fekkee da nga bëgg a am maxaama yu gën a kowe da nga war a pass li nga xamante loolu ngay wax nii moo nekk FRC pour nekk fellow. Although I may add, sometimes some people may want to conduct research in a particular area of their discipline and they do postdoctoral training to acquire a PhD in that particular area. waaw ma yokk ci tamit ne mun naa am ñi nga xam ne ñoom def nañ seen degree ba jeexal ko bu fekkee ne bëgg nañ ñoo yokka nag maanaam li PhD ak yooyu ñoom tamit dinañ war a jëlaa beneen at pour def ko. While PhD and fellowship, they are at par, they are on the same level. waaye nag PhD bi ak fellowship bi daanaka daal ñoo tolloo ma xaama. Do you belong to any of these organizations? Well, first, da nga bokk si yenn si organisation yii nii. first I'm a fellow of the Swedish College of Pediatricians, one. man nag fellow la ci Swedish College bu Pediatrician mooy ñi nga xam ne ñoo dee faj gune yi. But I also become a fellow of the West African College of Physicians. ba tey tamit bokk nekk naa fellow ci West African College bu Physicians. And I would easily be ranked as one of the senior fellows. te mun nañ ma boole nag ci ñi nga xam ne ñooy ñi gën a am maxaama yi gën a kowe foofu noonu. But let me also add, in my final year of specialization in pediatrics in Sweden, I did a postgraduate diploma in tropical medicine concurrently. And I ended up with a postgraduate diploma in tropical diseases. man na dafa am ñaari façon yi maxaama yoo xam ne moom laa doon defandoor bi ma jeexalee nag ci laa dal di am nag fellowship bi nga xam ne mooy ban. Tropical medicine. Tropical medicine. This was jointly organized by the Karolinska Institute and the School of Tropical Medicine and Hygiene in Liverpool. bii nag dafa ànd ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Karolinska Institute ak beneen school boo xam ne mu ngi Liverpool ci Angleterre. mu ngi Liverpool foofu ci Angleterre. The course was held in Sweden, this particular. waaye nag njàng mi ñu ngi ko doon defee ci Sweden. And could you further explain your work experience? ndax mun nga ñoo wax sa jaar-jaar yi nga xamante ne loolu nga am sa wàllum liggéey. Well, as I said, first I was a house officer in Sweden, then I graduated to registrar, then senior registrar, and then consultant. waaw maa ngi commencé na ci Sweden house registrar nekk registrar ba pare nekk consultant loolu yëpp maa ngi ko commencé ci réewi Sweden. But after a while and being tired of being in Europe, I decided to come home for the honor of serving my country and people. gannaaw li nag suma toogaay bitim réew daal dal di ma iñ ma ne nag xaaral ma ñëw suma réew ma liggéeyal suma réew fii Gambia. Which year did you return? yow ban at nga dellu si fii si réew mi. 1982. And I was then the first Gambian pediatrician to work here. te booba time jamono boobu nag man maa woon njëlbeeni doomi réewi Gambia boo xam ne maa ngee faj ci wàlli gune yi. And could you tell us your work experience in Gambia? ndax mun nga ñoo wax sa jaar-jaar si wàllum liggéey fii si Gambia. Well, I was one of the Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The unbeatable bonanza with Supersonics. Supersonics Money Transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe,
USA, Canada, and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada, and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable, and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges starting from $0. Yes! Visit the Google. End of 84, beginning of 85. boobu njeexteg atum 1984 la dem ba atum 1985. I started with a small clinic in Banjul, which gradually evolved to the Lamtoro Medical Center here in Kololi. ci laa dal di commencé nag am clinique bu ndaw boo xam ne fa laa daan fajee ci Banjul gannaaw gi nag ci laa ko yaatal ba am fi nga xam ne ñu ngi ko wax Lamtoro Medical Clinic bi nekk ci Kololi. Maybe in terms of capacities, the biggest private medical establishment in the country. loolu nag moo waraloon nag ba ni mbir yi doon demee ma taxawal suma béréb bi bopp foo xam ne fa laay fajee fii ci biir réew mi. But still, I didn't leave government because I was one of those who developed the clinical phase of medical training in the country. I was chairman of the then Royal Victoria Hospital, and I oversaw the transition from General Hospital to Teaching Hospital. This was waaye nag teggiwuma woon suma loxo. Sorry, 94, 95. teggiwuma woon suma loxo nag ci nguur gi ndaxte fexe woon naa ba taxawal fi nga xam ne foofu la ñoo jàngalee ci wàlli faj bi te it nekkoon naa chairman ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci lopitaan bu mag bi ci Banjul ci la taxaw naay tamit ba ñu def ay soppali yu bari ci lopitaan bu mag bi jëlee ko RVTH ba Edward Francis Small Hospital loolu nag diggante atum 1994 la woon ba 1995. jëlee ko lopitaan boo xam ne pour faj rek la yóbbu ko ci lopitaan boo xam ne tam boole nañ ci jàngaleem liggéeyi faj. Proceed please. And well, since there was a dichotomy between the medical fraternity and government, I was one of the first, if not the first, Gambian to volunteer to lecture at the clinical stage of the training of our current medical doctors. man nag bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo woon njëlbeen ci ñi nga xam ne wakiirlu woon nañ pour di jàngale ci foofu nga xam ne fa la ñoo jàngale mbiri faj ci lopitaan bi. Interestingly, I am back in the hospital as chairman again, overseeing the transition from undergraduate training to postgraduate training. bokkoon naa ci ñi nga xam ne tam taxaw woon nañ bu baax pour def ay soppali gannaaw boo xamee ne balaa ñoo graduate ak gannaaw bu ñu graduate ba pare ay soppali yu bari yoo xam ne wal bokkoon naa ci nekkoon chairman foofu. fi mu nekk dolli si naa ci lopitaan bi pour dimbale leen ñu wécci pour jógee ci jàngale rek ñoo xam ne degré bu njëkk la ñoo am pour dem ci jàngale ñoo xam ne dinañ am degré bu ci topp. Proceed, please. Well, I continued as a senior lecturer in pediatrics up to now. ci laa continué nag jiite ci wàlli njàngale bi ñoo wax senior lecturer ci wàlli njàngal docteur yi faj gune yi ba jamono ji ma toll nii sax ci laa nekk. Then when a private medical school started here, the American International University, I was invited to be a senior lecturer in pediatrics and eventually became head of the Department of Pediatrics and also advisor in the accreditation process. fi nga xam ne nag waa Amérique yi amoon na béréb boo xam ne ñu ngi ko fi taxawal woon di ci jàngale dafa mel ni foofu leerut ma lool nag mun nga koo baamtuwaat. I said the American International University was established here some years back, and I was brought in as advisor and also spearheaded the accreditation process with the council, but also became the president, the head and chair of pediatrics.
American International University bi nag jëloon nañ ma fa ma nekk fa koo xam ne dama faa joxe ay ndigal ci bunti njàngale bi nga xam ne ñu ngi ko faa def gannaaw bi sax dem naa ba nekk fa président ci bunta boobu noonu. Then, of course, since ethics is one of the issues we are going to discuss, first and foremost, let me say I have always had a lot of interest in medical ethics, so I ensured that I was well grounded in graduate training, but also during my postgraduate training. jàngale boobu nga xam ne maa ngi ko fa doon def nag comme que man itteel na ma lool pour liggéey wala mbir mi ni moo doxee mu doxee ci yoon loolu taxoon na ba nag taxawoon naa bu baax ci bunti njàngale moomu ci wàlli graduate bu njëkka bi postgraduate bi gannaaw bu ñu graduate ak balaa ñoo graduate loolu yëpp fulaloon naa ko lool pour dugal bunta boobu ci njàngale mi. So when the Medical and Dental Council was formed in 1988, I was then nominated by the then Minister, Mrs. Louise Njai, to become a member of the council. bi nga xamee ne taxawal nañ medical and dental mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli faj bi ñi ci wàlli fajum buñ 1988 jëloon nañ ma nag boole ma ci council boobu noonu. I stayed in the council until 2000 when it was closed temporarily for up to 2 years because of a serious rift that developed between the government on one hand and the council on the other hand, especially with the then registrar, and I think we'll go into that later. ci laa fa nekk nag bañ daloon ko tëjagum ci atum 2000 ci ute boo xam ne daal amoon na ci diggante nguur gi ak li nga xam ne moo di registrar bi. And then in 2002, the council was reconstituted and I became its registrar. gannaaw nag atum 2002 council bi ñu delloowaat ko ma dal di nekk fa nag li nga xam ne moo di registrar bi. And I remained as registrar up to 2013 when I left the council. ci laa nekk nag registrar bi foofa ba atum 2013 ci laa bàyyi council bi. And during my period as registrar, I was given the privilege to rewrite the Code of Conduct and Ethics of the Gambia. Before that, it was just a bare skeleton. I had to put flesh and blood on it. jamono ji ma fa doon nekk nag ci laa dal di fexe nag ba bindaat li nga xam ne noonu la ñoo doxalee béréb boobu noonu ci wàlli jikko ak li nga xam ne moom la ci yoon santaane mu ñu jaarale ko ci yoon ma fexe nag ba def soppali yooyu bindaat ko foofu noonu. And whilst I was registrar, the West African Health Organization became interested in harmonizing codes of conduct and ethics for the ECOWAS sub-region. bi ma fa nekkee nag West African Health Organization mu di ñi nga xam ne ñoo taxaw wàllu wérgu yaram ci Afrique sowu jant ci lañ dal di taxaw nag def ay soppal yoo xam ne ñu ngi ko def ci anam yi nga xam ne noonu lañ war a jaarale liggéey bi ci bunti ECOWAS. So all the registrars of council of the ECOWAS region were invited to Ghana to present their respective codes of conduct and ethics. Registra yi nekkee ci gox yi yëpp nag ci lañ ñu pour ñu dem dajee ji ca Ghana ku ci nekk wone li nga xam ne yow binda nga ko pour feeñal ko ci wàllu liggéey bi. Well, at the end of it all, very much to my surprise, Gambia's Code of Conduct and Ethics was selected to be the model code of conduct and ethics for Anglophone West Africa. In the face of competition from Ghana and Nigeria, you know, these big countries. ci ko loolu nag amoon na réew yu bari yoo xam ne réewi Gambie tase woon nañ fa ak ñoom réew yu mag demee ni Ghana Nigeria ak yeneen i réew waaye terewul nag bu réewi Gambia bi moom lañ tànn jël ko li nga xam ne moom lañ jël def ko mandarga gi pour liggéeyee ko ci wàlli Afrique sowu jant niñ ko soxlaa. I was given the privilege to chair this committee, this Anglophone committee, for about a 3-4 years period. ñu dal di ma jox tabaanga gi nag pour man ma war a nekk ci njiiti toogu bi nag diir ñetti at ba ñeneenti at. Well, the Francophones, they did a similar exercise, and then in the end, the two groups were brought together to harmonize the code of conduct and ethics for the entire sub-region.
ñi nga xam ne ñuy réew yi làkk français ñoom itamit defoon nañ lu ni mel gannaaw gi nag ci lañ ñu dal di boole nga xam ne dinañ mën a liggéey da taxawal benn boo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku ci wàllu liggéey yi nga xam ne noonu lañ ko soxlaa ak ni mu war a demee fii ci Do you recall which year the West African Code of Ethics was finalized? It was ndax fàttaliku nga ban finalized at lañ finalize on West African Code of Ethics conduct. It was finalized in April 2012, and it was done here in Banjul actually. ñu ngi ko defoon weeri April atum 2012 te Banjul bii lañ ko defee woon. And the job was considered so successful so that other regions of Africa were trying to emulate. liggéey bi nag demoon na kanam lool ci ni nga xam ne noonu lañ ko soxlaa dafa taxoon ba sax yeneen tunda yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewi Afrique ñu ñëwoon di roy ci ñun. I was also part and parcel of harmonizing undergraduate medical training in the sub-region. bokkoon naa sax ci ñi nga xam ne taxawaloon nañ li nga xam ne mooy jàngale ñi ci graduate bu njëkk bi anam yi nga xam ne moom lañ doon jàngee fii ci biir Afrique bokkoon naa ci ñi ko taxawal. Me and Professor Nyan, the current CMD of Lord Francis Teaching Hospital, that were members of that committee. man maa professeur Nyan di ki nga xam ne mu ngi nekk Edward Francis School Francis Small Hospital ñun ñaar ñooy ñi nga xam ne ñoo ko taxaw woon. That has also been done with resounding success as a result of other regions in Africa are trying to emulate that. loolu tamit sax taxawoon nañ ci ba nga xam ne yeneen gox yi nga xam ne ñoo nekk réewi Afrique ñun ñu doon jéem a roy ngir ndam ak njëm kanam gi nga xam ne moom lañ ci amoon. Wealth of experience, Dr. Sallah, both in terms of the practice of pediatric medicine and also medical ethics. jërëjëf Dr. Sallah ci taxawaayu am solo yooyu nga xam ne yaa ngi ko jël ci wàllu njàngale ak mbiri liggéey fajam gune yi ak li nga xam ne mooy yoon yi ñu war a jaar ci wàllu faj. Could you tell us briefly the relationship between former President Jammeh and the medical fraternity in Gambia? ndax mun nga ñoo wax si gàttal diggante président bu fi nekkoon di président Jammeh digganteem ak ñi nga xamante ne ñoo doon faj fii si réew mi fii si Gambia digganteem ak ñuy. Well, it was a very, very strained relationship to a point where the former president had a disdain for the medical fraternity. I'll explain why. diggante la boo xam ne bu ñagasoon la ci diggante président bi ak ñi nga xam ne ñooy fajkat ñu nekk fii ci biir réew mi te ci kanam nag dana la wax lan moo ko waral. Number one, when Jammeh and his cohort carried out the coup in 1994, ca njëlbeen président Jammeh ak ñi mu àndal defoon nañ coup d'état. the medical 1994. fraternity, through its association, were the first to declare the coup illegal, that the young officers should go back to barracks. ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli faj bi ñooy ñi nga xam ne ca njëlbeen ñoo njëkk a ŋàñña coup d'état boobu te sàkk woon nañ ci ñoom ne nañ delluwaat ci barracks bi. And of course that didn't go down well with his cohort. te loolu nag neexutoon Jammeh ak ñi mu àndal. Well, secondly, when Jammeh came up with the idea to set up a medical school, I think it was suggested by Fidel Castro because they were just sending doctors, and he suggested that maybe Gambia should look into establishing its own school. bi nga xamee ne nag Jammeh xalaat na nag pour taxawal school boo xam ne fa la ñoo jàngalee ñiy faj ci jamono jooju ak moom Fidel Castro. There was a difference of opinion as to how the school should be established between Jammeh's government and the medical fraternity. amoon na nag uute boo xam ne amoon na ci naka la ñu taxawalee foofu ñoo jàngalee wàlli faj ci diggante Jammeh ak ñi nga xam ne ñooy fajkat yi ci biir réew mi. Well, considering the weak status of science in our medical schools, the medical fraternity was of the opinion that the school should be established gradually. ni nga ko seetee woon nag mooy li nga xam ne mooy ne jàngale wàlli xam-xame xarala ci school yi amuloon doole torop moo tax nag fajkat yi ñu xalaatoon ne nañ ko dugal ci school yi fi ñoo jàngalee mbiri faj ñi ka. First, to strengthen the basic sciences, especially laboratory science.
for starting the medical school proper. su ko defee nag ñu mun a gën a digiral li nga xam ne moo di xam-xame xarala yi mu di science surtout nag fi nga xam ne foofu la ñoo seetee mbiri feebar yi foofu noonu ci jàngu bi. Including mathematics, of course. bokk na ci nag di mbaari sifar ak yooyu mathematics. But Jammeh was pretty much in a hurry to get the school established. I guess he wanted to add it to the credit of his government. Jammeh nag moom dafa yàkkamti woon rek ne moom nañ taxawal school bi rek foog naa daf ko bëggoon a yokka rek ci la doon puugarewu ci nguuram gi. So in the end, there was this dichotomy, and he eye to eye with many of the doctors, especially the senior ones. ci la jaamaarloo bi dal di am nag mënta déggoo ak ñi nga xam ne ñooy docteur yi. So after that, they have always mentioned some members of the medical fraternity as skeptics, which has been repeated like a broken gramophone in many subsequent speeches that they made. loolu nag taxoon na ba moom ni ko gisee woon rek mooy ñi nga xam ne ñooy woon docteur yi daal amuñ woon gis-gis bu sori loolu taxoon na ba jamono boo xam ne saa yu wax rek dinay boole loolu ci ay kàddoom. Then the third issue is that of the Cuban doctors. beneen fànn bi nag mooy mbiri docteur yi jógee Cuba ñëw fii. The Cuban doctors and their embassy staff, they were of the opinion that since the Gambia government had signed an MOU with the Cuban government, they could just march straight into the country and start practicing medicine without being assessed and registered by the council, which was a requirement. ñoom ñi nga xam ne nag ñooy docteur yooyu bàyyeeko woon Cuba ñoom liñ gisoon rek mooy comme que seen réew ma d'accord na ak ñi nga xam ne mooy président bi sign nañ nangutoo ba pare ñoom daal li ñu waroon a bugg a def rek mooy ñëw rek dugga ci wàlli faj bi fii ci biir réew mi te duñ jaar ci yoon yi nga xam ne foofu lañ war a jaar. Well, the council was set up primarily to assess the qualification and experience of people seeking to be registered as medical and dental practitioners in the country, and there was no exception. Even Gambians had to be subjected to that scrutiny. ñun nag jamono jooju ñi nga xam ne ñooy fatkat di fi nekk liñ doon seet mooy fan la seen xam-xam toll ci ñi nga xam ne ñoo fa war a dugga seen xam-xam dafa war a toll ci anam yoo xam ne toll na fa ci wàlli faj ak ñi nga xam ne wàlli fajam buñ yi ak yooyu. And I want to believe that the same applies in any civilized country. te nag waa doomi réewi Gambie sax desuñ ci woon gannaaw loolu moo tax nag dañu foog ne yeneen réew yi tamit sax war nañ leen cee boole. In the end, the Cuban ambassador got so mad, he went and protested at the highest level of government. gannaaw loolu nag ambassadeur bu Cuba mi nga xam ne moo fi toogaloon réewi Cuba yëf yi daf ko naqari woon lool ba mu dem nag eggale tawat bi ci nguur gi. And that further widened the rift between the council and government to a point where the registrar resigned with immediate effect. That was my predecessor, the late Dr. Mbaye. loolu nag taxoon na ba indi woon na uute gu bari ci diggante nguur gi ak fajkat yi seen mbootaay nga xam ne moo fi nekkoon merloo woon na sax ka nga xam ne moo woon registre ba jamono jooju dem si yàlla ti Dr. Mbaye Fall ba moom mu bàyyi woon liggéey bi. Well, and when I took over as registrar, I continued along the same line and insisted that the Cuban doctors had to be registered to practice. man tamit ba ma jëlee maxaama boobu nekk fa registre loolu mu doon bañ man moom laa continuer ba tey di ci dëgër nag nekk docteur yi Cuba yi ñoom balaa ñoo commencé liggéey daal dañ leen war a registre. And when government realized that council would not relent, they sent me a bunch of CVs of the doctors who are here. nguur gi nag bañ xamee ne fi mu nekk nii council bi ñoom yoxewuñ dara ci loolu nga xam ne moom lañ wax ci lañ commencé nag di ma yónni ay këyit yoo xam ne ñu ngi cee wane ay njàng fi nga xam ne fa la Cuban docteur yi seen njàng toll ñu ko wax CV. But the fact of the matter is nobody is registered on the basis of CV, which is prepared by the different individuals. waaye nag dëgg bi mooy buñ dee nangoo jël kenn registre ci ay kayit yoo xam ne rek dafa am nit yu ko bind rek indi ko muy CV. You have to submit a certified copy of your
diploma, medical diploma. Foog nga wone Or degree. kayit boo xam ne wéral na lool ne jàng nga mbiri faj bu baax a baax te loolu dafa nekk original ba muy ca ba jiitu du nekk kayit yoo xam ne dañ koo bind rek ñooy tegal ñu ko. And where the diploma is not in English, we demand a notarized copy of the translation. te su fekkee ne nag diplôme boobu ñu jox nekkul ci angale dañoo sàkku nag ne na nekk kilifa boo xam ne ku ñu ràññee la moom moo ko war a nangu ba pare sign ko. While we continued in the same manner, and until I left the council, they were not fully registered. There was some had just started registering, and I don't know the status now, but I want to believe that there's still some of them practicing without being licensed to practice in the country, which is a contravention of the law. ba jamono jama fa bàyyee ko nag ben tey nekkul woon ñoo xam ne bindu woon nañ am nañu néew nag ñoo xam ne bindu woon nañ te war na ma ne fi mu nekk nii ba jamono ji am nañu fa nekk yoo xam ne liñ soxla wali faj gi amuñ. And in the event anything adverse would happen, the people people like those sitting here on my left side, give them a very, very hard time. nag buñ jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli luwaa bi ñu jafe-jafe lool. So that's the situation. So all these three occurrences created a rift between government and the medical fraternity, and by extension the council and the association. noonu la mbir yi demee nag loolu moo continuer di gën a yokka ute bi nga xam ne moo nekk ci diggante nguur gi ak ñiy faj ak it ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci council bi. But after Jammeh left, of course, we have worked on mending fences, and I think a significant improvement have occurred during the past couple of years. waaye nag gannaaw bu fi jàmm bàyyeekoo nag ñu ngi taxaw nag jot na pour seet ne li nga xam ne moo ci jengoon ñu jéem koo jagaraat. But even at the time of Jammeh, the council was deprived of subvention during some particular period. ne si jamono Jammeh sax council bi ayoon nañ leen pour ñu mun a am si li nga xamante ne mooy bu mun naa nekk si wàllum dépasse si jamono Jammeh sax. Well, yes, one can say that under normal circumstances, the councils are supposed to receive subvention from government. waaw loolu nag amoon na ndaxte ji jamono Jammeh sax council bi waroon nañoo am koppar yoo xam ne dañ leen koo jàppale ci jamono jooju. In the Gambian context, it's like $150,000 per year. ci wàlli Gambia dafa meloon ni at mu ci nekk waroon nañ leen a jox lu toll ci téeméer ak juróom fukki junni ci xaalisi angale. But whilst the Nurses and Midwives Council, who were in their good books, were receiving their subvention every year, ñi nga xam ne nag ñoom seen ay nit lañ woon ñooñu am na ci ñoo xam ne ñu woon ci council bi ñu ngi doon jot li nga xam ne moom lañ leen a dimbale ci wàlli koppar ci wàlli dépasse. ñooñu nekkoon ay nurse ak ñi nga xam ne ñoo dee dimbale jigéen ñi suñuy waaj a wasin ñu taay gi ñu ngi doon jot xaal koppar googu nguur gi waroon leen a jox waaye nag docteur yi ñoom jotuñ woon ko. well, until I left the council, I think we received subvention only twice, at the very beginning, and when council was reconstituted with a lot of hassle, not for want of trying, but they never responded positively, whether it was by this default or by design, I don't know, but they didn't support the council. ñoom ba ci jamono jooju sax benn tey jàppale wuñ council bi ci li nga xam ne noonu lañ leen a war a dimbalee xaw ma nag ndax luñ tey la wala luñ teyut la waaye daal ndimbal gi ba tey egsiwut ci council bi. And then in addition, if you look at the Ministry of Health's recurrent budget, a provision is always made for paying the salaries and allowances of council staff. soo ko seetloo nag liggéeykaay ministre bi nga xam ne sax ñoo saytu wàllu wér-gu-yaram bi dépasse bi nga xam ne moom lañ dee tëral pour réew mi mun koo doxee ñu ngi cee yóbbu ci wàlli bunti wér-gu-yaram gi dafa des de loolu moom ay
seen fay weer la rek ak yooyu waaye amul leneen loo xam ne moo ci bokk. The funds were de facto transferred from Ministry of Finance to Health, but the monies really never accrued to the council. Dépasse bi moom dañ ko toxal jëne ko ci liggéeykaay bi nga xam ne ñoo saytuwaale alal réew mi yóbbu ko ci ñi saytuwaale wér gu yaram bi waaye dëgg du daan egsi ci council bi. Council had to try to manage with its very meager resources. Council bi daal ñoom liñ doon wéyee daal mooy am néew boo xam ne daal moom lañ doon demee. Which is very, very, very different compared to other councils in the sub-region that have seeded an office building. Their subventions are paid, salaries and everything. They even provide for the registrar and senior staff. And during utee na torop sax ak suñuy naataango yi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique yeneen boor yi nga xam ne ñooñu tabaxal nañ leen jox nañ moto sax registre bi ak ñi nga xam ne ñoo council bi utee nañ ak ñooñu daal ñoom liñ soxla yépp li leen nguur gi waree jàppale na leen ko. I can say here that during my entire period as registrar from 2002 to 2013, I was not paid a single butut. Man nag mën naa wax sax ne man jamono jama fa doon nekk registre diggante atum 2002 ba 2013 benn butut sax musuñ ma koo fay. Although council tried to pay the staff with the money it received from license fees and things like that. Dëgg la nag council bi ñu doon jéem a fay ñi leen a liggéeyal ci xaalis bu néew bi nga xam ne ñoom la ñoo jëlee ci license yi ak yu mel noonu. It got so bad that when council was allocated a plot of land to build an office, it didn't have enough money to fence it, so I had to personally subsidize. Tollu woon na jamono joo xam ne métti woon na ba nga xam ne sax pàkka biñ joxoon council bi pour ñu sampa fa mënuñ ko woon a sampa man ci suma boppa sax am na ay ndimbal yoo xam ne dugal naa ko ci. But as God the Almighty would have it, we contacted many institutions, including Gamworks, and Gamworks was initially reluctant to finance an office for us, but after much cajoling and when I presented a draft sketch of the building and its functions and so on, the engineers and architects became increasingly interested, and eventually even the management, the senior management of Gamworks, and in the end they agreed to fund it. Demoon nañ sax yu waxtaan fexe nañ ay waxtaan yu bari yoo xam ne def nañ ko waa Gamworks ca njëlbeen sax ñoom woon lool waaye gannaaw gi nag ba ma bindee won leen sampa gi ni nga xam ne noonu la war a mel ci la nag ñi nga xam ne ñooy ingénieur Gamworks ak seen architecte yi ci lañ dal di taxaw nag pour taabal seen ndimbal ci tabax boobu noonu. ak njiit yi fa nekkoon tam pare nañ pour dépasse tabax bi. And the building has now been constructed. It's along the Battle Hiding Highway. Nobody can miss it after Gamworks itself on the left side next to Nana, and it's a magnificent edifice. Sampa ba nag sampa nañ ko muy sampa boo xam ne mu ngi ci Battle Hiding Highway bi gannaaw Nana rek ci boori Gamworks foofu la nekk. And it's really, it can stand anywhere now in the sub-region or the world, even as the head office for medical and dental camp. Sampa bu baax la boo xam ne nag mun nañoo taxaw fu nekk méngale ko ak yeneen sampa yu ni mel nekk ci yeneen fànn yi ci biir àddina si nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli faj bi ñoo ko moom. Now, Dr. Sallah, let's move on to the history of regulations of health service delivery and health service professionals in the Gambia. Doctor Bete, ñu dem ñu seetaat li nga xamante ne moo nekk taariki liggéey bi nga xamante ne moom la fajkat yi doon def fii si réew mi. You see, then we have to go back to colonial days. Those who are old enough to remember the constellation of government at the time, the director of health services was the third most powerful civil servant in the country. After the governor and the colonial secretary, he was the director of health services in rank. Bon nag foog ñu dellu gannaaw bu baax ci jamonoy tubaab yi ndaxte ci jamono jooju ki nga xam ne mooy woon directeur bi jiite woon wàllu health services moo toll woon ci ñetteeli fànn gi bu weesoo. So he was automatically the registrar,
and the licensing authority for anybody who wanted to practice medicine or dentistry. Momo registre bi nga xamne nak mo don taxaw kep ko xamne bëgg nga pour bokk ci wali faj gi fi ci biir réew mi. And was the sole custodian of the rules and regulations governing medical and dental practice. So automatically he was the disciplinarian as well. Te momit moy won ki nga xamne lepp lo xamne aju na ci yoon yu ñu wara jaar ci wali faj fi ci biir réew mi mom moy ki nga xamne moko saytu won bon dafa melni mo won jitt li jamono bobu. So in 1988 3 acts came into effect to separate powers, so to speak. 1988 dafa am nak loi bo xamne tëraloon nañ ko ci jamono joju pour mu texale li nga xamne modi wali faj gi jamono bobu. So first the Medical Services Act was enacted and promulgated. ñël ben li nga xamne moy Medical Service Act bi bobu ñu taxawal ko. And it had the sole responsibility of licensing all medical health facilities, private and public. Te mom na jamono joju moy ki nga xamne mo taxawon lepp licence bo xamne ñu ko joxe ci wali faj bi mo xam ñi liggéeyal nguur gi ak ñi liggéeyal seen boppa. And was meant to monitor and control all health services delivery facilities. Te mom moy ki nga xamne mo doon toppa di seet fépp fo xamne rek wali faj la fi ci biir réew mi. And that still remains today. Lool nak moy dox be di manu ñu tollu ni tay. And also it regulates the conditions under which private hospitals and other health facilities, all facilities, health services delivery. dañ tek sarta yi nga xamantene yoy ñoy omba yenen private l'hôpital yi nga xamantene ñoo nekk fi ak yenen bunti fajekaay. And how about the Medical and Dental Practitioners Act? Well, let me add the powers of that are given by the Medical Services Act are vested in the Director of Health Services and by extension the Minister of Health. Doole bi nga xamne nak mu ngi aju ci wali loi yo nga xamne dañ ko teural ci wali faj gi mu ngi dess ki nga xamne modi Director of Medical Services. The same year soko yoké tamit dina dem ci be Minister of Health minister bi waaw. The same year the Medical and Dental Practitioners Act was enacted and promulgated, and that provided for the assessment of qualifications and experience of people seeking to register as medical and dental practitioners. Lolu sax mo taxone be kep ko xamne yaangi wara dugga pour wara bindu nek ci wali medical and dental bi services bi dañ la wara set fi nga xamne fofu la sa mahama ak sa wali xam tollu. And of course the establishment of a council which would be charged with the responsibility of monitoring such practitioners and applying necessary disciplinary measures in the event of breach. Taxawal nañ ko council bi nga xamne ñoom ñoo do wara saytu di set li nga xamne moy doxalin bi ci wara am ak fi wara jaar yeb ñoom council bi ñoko wara saytu. And that's done through its disciplinary committee. Te lolu yeb mu ngi jaar na ci committee bo xamne dañ ko taxawal pour mu set mbir yi ni wara jaaré mu jaaré ko ci yoon. And it might be of interest to know that council has the same standing as a high court. Te bu xamal len tamit ne council bi ñom am nañ doole bu tollu ci doole bi nga xamne dem na ba ci high court bi. Just like in colonial days. So if one is aggrieved by any decision of council, the only authority you can appeal to is the Supreme Court of the land. Te dafa melni non la daan xewé ci jamono tubaab ya ci fa ko xamne dal andulo ci li nga xamne mom la council bi dogal fa nga wara dem rek moy ci Supreme Court ba bu maga mag ba. Well, in colonial days it was the Privy Council, which is in England, which was the highest legal authority bi nga xamne mo gëno nak kowe ci wali atté nekkon ci Angleterre. Yes. And then also came the Nurses and Midwives Act, promulgated the same year. Nurse nak ak midwife yi ñoom tamit ci lañ dal di taxawal loi bi nga xamne mom la ñoo wara liggéey ci benn at bi. Which seeks to regulate
nursing and midwifery practice in the like manner as compared to medical and dental practice, and also, of course, had the authority to license and also to apply disciplinary measures if there was a breach. Motana council bobu bu nosi ak ñi nga xamne ñoy dimbali jigéen ñi tollu ci walu jur ñom ñok medical and dental rek melni ñu mengalé ñu tollo ci anam yi nga xamne non la ñoo liggéey te nga gis ne képp koo xamantene jege nga sartay niñ la loi bi niñ la mëna tek loi sa kaw. Just to take you a little back, the Medical and Dental Practitioners Act, it somewhat recognizes that a person may perform customary system of therapeutics if that is not dangerous to life. Correct? Yes. Council recognizes customary system of therapeutics if it is recognized where the traditional healer lives, let's say in his village, and is recognized by people who are resident there. Council bi nak doole bi nga xamne mom lañ doon jëmale ci fànn bobu dafa des na ci ki nga xamne moy fajkat bi doon faj ci wàlli aada ak ci cosaan ak ñi béréb bi nga xamne sax ñoom foofu lañ dëkkee. And it's subject to control by the Department of Health or the Director of Health Services. Te nag ki nga xamne moy Director bu Health Services liggéey ka bi saytu wàlli wérgu yaram gi ñoom ñoy ñi nga xamne daal ñoo leen di topp pour seet mbir yi ni moo demee. But that being said, this provision of the Medical and Dental Practitioners Act doesn't give anybody to practice a customary system of therapeutics which is dangerous to life and health. That has to be underscored. Why na council bi lolu nga xamne mo loi bi ñu téré aaru ken ko xamne dina def wali faj ci ay anam yo xamne dina indi lorange ci seen biir. In fact, section 42 of that act says that this section does not authorize any person to perform any customary system of therapeutics which is dangerous to life or health. Unquote. Mune legi buntu loi bu wax ni mu ngi wone ne am waruta am ken ki nga xamantene ni war nga dem ci walum faj ci sakatuma faj bi nga xamantene bokk na ci digante dela ak dunda. Well, in addition to that, if the customary system of therapeutics practitioner step out of bounds and get into an area which begins to look like conventional medicine. Su fekkee ne ki nga xam ne moo di faj ci wàlli aada ak cosaan teggina yoonam ba dugg ci anam boo xam ne dafa nuroo ak fajum tubaab. Then the act further states in paragraph 9 that anybody who pretends to be a medical practitioner presents himself as a medical practitioner or acts as a medical practitioner without being registered by the council commits an offense which is punishable by a fine or imprisonment or application of both. Ben tay tamit ci ben fànn bobu loi bi fànn bi nga xam ne 39 la fanweer ak juróom ñenent wone nañ ne képp koo xam ne yaa ngi jàppe sa bopp ne fajkat nga di wone ne yow fajkat nga dinañ la te nekkuloo koo xam ne jaarale nga ko yoon yi nga ko war a jaarale loi dina la daan te su la loi daanee dinañ la alamaan wala ñu tëj la wala sax ñu boole la ñaar yëpp. I will come back to this, but the power for implementing a lot of the provisions of this act felt on the purview of the Minister of Health. Bete dina ñëwaat ci li waye bunta bi nga xamantene mo am doole pour doxal loi yi nga xamantene lolu nga wax ni lolu yépp ci ron ministre bi la nekk. Well, as I mentioned, by virtue of the Medical Services Act, the Ministry of Health or the Director of Health Services is responsible for licensing, monitoring and controlling
practice premise facilities. Ni ma ko waxee wér gu yaram bi ak ki nga xam ne moom mooy directeur bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a taxawu lépp loo xam ne moo aju ci yoon yi nga xam ne fa lañ war a jaar ci wàlli faj. But when it comes to licensing, monitoring and controlling medical and dental practitioners, that authority is solely vested in the Medical and Dental Council. bu fekkee ne nag joxe licence la ak saytu ak topp ak jox leen ndigal ba nga xam ne war nañoo dox seen liggéey faj ci biir réew mi loolu yépp nag mu ngi aju ci council bi nga xam ne ñooy Medical and Dental Council bi. Thank you very much, Doctor, for that. Now we have to... Council, can I just interrupt you for a second? Can you submit that act as an exhibit? It's a very important provision that you just read. You probably were planning that anyway. Yes, but the Commission may, in its deliberations, look into any act that may apply. So it would not be necessary to submit it as an exhibit. So the Commission should be free at any time to look at it, whether it's an exhibit or not. So can you staff them? Yes, we will make them available. Yes, we will make them available. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for that. May I, Mr. Chairman, also add, the act actually, as it stands, is what you will find in the statutes of in the law books. At verbatim, what's in this act you find in the law books of this country. So it's de facto part and parcel of the law. Yes. ak bi moo nekk bunti loi bi nga xamante ne loolu lañ defar boo xoolee suñu loi bu mag bi di nga fa fekk loi yi nii ñu fa yëpp benn la. But it might also, I may also, you have the act on one hand, but then you also have the codes of conduct and ethics which regulates the profession, how it is practiced. So these are the two instruments, of course with the standing orders and rules and regulations that Council uses for its activities. Ding fa am loi bi nak ba pare ding fa amit benen bo xamne lolu moy woné yoon yi ak sarta yi nga xamne fa lañ wara jaar pour mëna doxal liggéey bi lolu yépp ay ñaari fan la yo xamne ki nga xamne mo nekk ci wadi faj bi ci bunta yoy ci la wara sukkandiku. And that is exactly the area I was going to go to ask you to tell us briefly about these codes of conduct and ethics. What are they generally? Si fan na bobu la bëggoon na laaj sax léegi fuñ toll ni sarta yi nga xamante ne loolu nga wax comme niñ ko dee doxalee si wàllum liggéey léegi bëggoon nañ nga wax ñu foofu tuuti. First and foremost, I may want to say and really underscore that the codes of conduct and ethics were designed not to protect the practitioners, but primarily with the intention of protecting the patient and the public. Wa lima wax ni moy yoy nga xamne dañ ko bind nga xamne fajkat bi ci la wara jaar mu nekk liggéey bo xamne moy yoon yi wara sukkandiku emale wuñ ko rek pour ci ki nga xamne moy fajkat bi pour mu aar ko waye dañ ko yobbu ba nga xamne dina aar nga xamne ñoom la faj tamit. So there is a set of ethical statements that has been made by the medical profession, not only in Gambia, but worldwide. Amna ay kàddu yoo xam ne nag def nañ ko mu aju ci wàlli faj bi boole nañ ko ci emul rek ci biir réewi Gambia waaye nag ci yeneen fànn yi ci àddina si. Which every medical and dental practitioner must subscribe to and observe in its fullest extent. Te képp koo ngi nekk ci wàlli faj bi dang ci war a sukkandiku ci sa wàlli liggéey ci anam bu mun a doon. And it would help to guide the practitioner as regards his interaction with his colleagues, nurses and other paraprofessionals, but more importantly, his interaction with patients and the public at large. Lii nag dafa aar dafa gunge ki nga xam ne moo di fajkat bi dimbale ko ci anam yi nga xam ne noonu la war a jëflante ak liggéeyandooram yi jëflante ak noos yi amut foofu rek ñi nga xam ne sax ñooy ñi feebar ñu war leen a faj. So, I mean, medicine is probably one of the most regulated professions. It is regulated to the minutest detail. Even
your dress code is regulated. Wali faj daal foog naa ne bokk na ci benn boo xam ne liggéey bi lu ci nekk rek dañ ko jaarale ci yoon boo xam ne ci nga war a sukkandiku yére yi nga sol sax dafa am noo xam ne noonu nga ko war a sol. So as I mentioned, the interaction between different players is well regulated. The issue of confidentiality, the issue of privacy, and when there is a breach of professional conduct, how it should be handled, the process, the due process it had to go through to the end, and so forth and forth. So really, it's a lot. loolu yëpp dafa jaar ci yoon ci sekkare bi ak ci óolu wante bi ak ci jëflante bi lu ci nekk dafa am ci yoon yoo xam ne foofu lañ ko dee teg ci wàlli faj bi. But even the issue of things like torture and all those things, research and so on, everything is regulated by the Code of Conduct and Ethics. li nga xam ne moo di loraange gi métital yi ak yoo xam ne yëpp ñu ngi ko def ci wàlli liggéey bi yëpp dañ ko jaarale ci yoon. Principally, it places a burden or a duty or a responsibility on the part of the medical profession to place the patient above other considerations. Above all other considerations. The patient is the main focus and is over and above all other considerations. nga xam ne mooy ki feebar war a faju kooku moo war a jiitu yëpp moom lañ war a jël cër bu njëkk ci lépp loo xam ne ñu ngi koo def ci wàlli faj. And the profession strives to protect the patient to its fullest extent. te nag liggéey bi dafa laaj nga aar ki nga xam ne moo feebar nga aar ko bu baax a baax ci bépp anam. And for any breach, of course, there are punitive measures that can be applied. te nag saa yoo wàccee yoon yooyu noonu am na ay sarta yoo xam ne nag dinañ la ko teg. And ignorance of the law, of course, is no excuse. comme wax ne xawma comme loi bi nii la dee doxee wala loi bi nii la mel loolu génnewut la de. Every medical or dental practitioner must acquaint him or herself with the duties of the physician as contained in the codes of medical ethics and conduct. képp koo xamante ne fajkat nga war ngaa gis ne def sarta yi nga xamante ne loolu lañ teral si wàllum faj nga gis ne xam nga ko nga boole sa bopp si loolu nga doxalee ko noonu. And if I may add, it even extends beyond your practice per se. If you are committed of other offense, for example, criminal offense in court, that may be grounds for counsel to either suspend you or erase you completely from the relevant register. So you cannot practice. amul rek ci sa wàlli liggéey de bu fekkee ne am na yeneen tafaar yoo xam ne def nga ko ba yàqal luwaa loolu tamit su boobaa council bi ñoom tamit am na ay yar yoo xam ne dinañ la ko war a mën a teg ngir loolu. And all this is intended to ensure that practitioners maintain acceptable minimum standards in the practice of medicine. moo nekk ne képp koo xamante ne da ngaa faj nga tax nga def faj bi si anam bi nga xamante ne noonu lañ ko xamee faj bi noonu la war a demee ndax du loolu. Yes, and this is not only a Gambian thing, this is universal actually. lii sax amul rek ci réewi Gambia rek de àddina bi yëpp la wër. If you look at other codes of conduct and ethics in the world, there are great similarities. soo ko seetee ci yeneen fànn yi ci biir àddina si ci yeneen boor yi ci àddina bi ñoom tamit benn anam bi la ñoo doxee benn yoon wi la ñoo jaarale seen wàlli liggéey. And they all set out standards on the interrelationship between individual practitioners, their colleagues, patients and other health professionals and the public at large. Indeed. ñoom tamit taxawal nañ li standard ñoom seen diggante ak ñi nga xamante ne ñun la ñuy faj ak ñi nga xamante ne ñun la ñuy liggéeyal ak seen askan bi si seen boppa. On that note, Dr. Sallah, let me just add, please. Yes, okay. And internationally, it's so intertwined now. You cannot commit a crime or a misconduct in one country and run to the other. You go to any country for licensing, you are supposed to submit a certificate of good standing.
from the council of the country where you last practiced. So you can run, but you cannot hide. te sax dafa am déggoo boo xam ne def nañ ko suñ diggante ak yeneen fànn ci àddina bi yépp nga xam ne fii dara sax nga daw dem ci beneen réew ci àddina si foog nga wone kayit boo xam ne mooy mun a wone sa taxawaay déggoo boobu am ne suñ diggante ñun ñëpp. te loolu tekki na ne mun ngaa daw waaye mun loo nëbbu. Thank you. On that note, we take our first break and we return, Mr. Chair. fuñ toll nii dañ bëgg a dem noppaleku waxtu noppaleku bi jot na mooy fanweeri minute buñ dee noppaleku. We are going to run and hide and get some tea and coffee. Well, thank you so much, Dr. Sallah, for coming to help us get a better understanding of this field. We'll take a 30-minute break and come back at 12 noon. How long? Thank you. 30 minutes, okay, that's fine. Where do I put it up? Or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The unbeatable bonanza with Supersonics. yaa Fatus Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafeñe nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk am aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Fatus Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy c'est ko self container Sallah cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal Sallah cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar ba mu yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéen ay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafeñe lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak yaa Fatus Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Fatus Guest House su leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Fatus Guest House yaa Fatus Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafeñe saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte yaa Fatus Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi yaa Fatus Guest House yaa Fatus Guest House dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafeñe nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk am aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Fatus Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy c'est ko self container Sallah cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal Sallah cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar ba mu yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéen ay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafeñe lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak yaa Fatus Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Fatus Guest House su leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Fatus Guest House yaa Fatus Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafeñe
saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte yaa Fatou Guest House